perspective of, everyone talking about the international investigation, but Oromia is, still locked out? Thank you for the opportunity. First, to just put it in perspective, without any conflict, without any external factors, this extracurricular activities, just in probably even quote unquote peaceful Ethiopia, the maternal mortality rate is one of the worst in the world. Without any of the conflict, let's not add any other things to it. To just put it in perspective for our listeners, maybe in the Western world, maybe 2 maternal mortalities for every 100,000 births, compared to about almost 500 in Ethiopia of maternal maternity for every 100,000 births. That's a big number to start with. Now, adding into the mix the conflict that's going on in Ethiopia, some of the biggest problems that I see are the atrocities that are associated with this case, the atrocity associated with this specific woman not being able to receive the care that she needs to survive, is all the atrocities. They are linked and they are supported somehow or backed or sanctioned by the government. This is the government who has a mandate to protect the safety, the health of the citizens, is not only failing to do the job, but also aiding in causing these atrocities against its own citizens. And as Sena nicely pointed out, we talk about the destruction of hospitals and healthcare centers in the northern region, which is, it's not to say that that's not a good thing to do. It needs to be reported. And the people that are destroying these facilities, they have to be stopped. However, in Oromia, these stories are untold. This is worse than blatant distraction. This is just shut it down and close it down and make sure that the locals have no means of accessing these healthcare facilities. And if they want to access healthcare facilities, they have to take miles and miles and miles of distances. They have to be taken to remote places to get attention. And to make that worse, to exacerbate that situation, there are no transportation, ambulance, or any other public health transportations to take these people to get the care they need. I mean, for those of you who have read the story, they're using this primitive 14th century transportation methods to take these patients from one place to another. And this is not practical. In most cases, a lot of the patients will pass on the way to receive care in these remote places, which are overcrowded. Even when they get there, those places are overcrowded and underserved. So this things needs a lot of attention, and they're not getting the attention that the North, it doesn't have to be blasting war, fighting for things to get attention. Let me stop you there. Let me stop you there because of the time. And I just want to say that for me, it's currently the whole district people are displaced and they are camping on the outskirts of Nagele Borana town. The whole district. In fact, the village mate of the lady who lost their life, all of them have been displaced from their locality, and currently they need food assistance, and they have been the whole district and even additional 2 districts, Gorodola and Liban, in that East Guji, completely displaced because of the current conflict that's going on, and the international community, when Ethiopia itself doesn't even talk about the effect of the conflict from the south side, and completely avoided. And that is the tragic part for me as a writer, and also who follow up, check what's happening on the ground. Let's now go to the report from the Benshangul Gumuz, and still how militias from the neighboring Amaras and other regions come and attack
people from the Oromos and also Benshangul. Let's now go then. If you read the second report, I would like to welcome at the Senate to bring insight of what got from those second report. Yeah, thank you. You are mute. You're mute. Well, usually I'm pretty good at muting myself, but I think Kana, I want us to take back, and this for both of you guys and our audience too. Why is it important we're talking about this? Not just, I think it is very important that people understand that the famous saying, to kill one person is a tragedy. To say 1,000 people have been killed is statistic. It means to have no value. If you guys remember in Syria, 2015, there was a young boy, a toddler, I think he's maybe 3 years old. His body was found. His image shocked the whole world. I mean, Al-Assad have been bombarding and using chemical weapon to, I don't know, inhuman, and what he did is inhumane. The international community got paralyzed, UN got paralyzed between the West and the East interest. And the whole country was disseminated. We're talking about less than a quarter of the Ethiopian population in Syria. For years, Syria was bombarded. The young boy that people talked about, it woke people up. And we're talking about the story about this woman in Guji, and the one that you brought up about Oromia and about Benshangul, particularly the killing in Gumuz area, the killing of this man. And this it's not unique. And I'm taking for us to really kind of trying to paint the picture. Why is these stories are relevant? Why are they important? Because if I'm honest with you, I think we all listen to a lot of Oromo medias. And and in part, maybe we're talking about Oromo because this I wanted to be for our Oromo audience. We cannot continue to beat the same kind of drum, expect a different outcome. We must look things through different lens. Why is the strategy of the West have failed? What is going on in a bigger scale? You have the Turk, you have the if you look at what happened to Yemen, if you look at what happened to Syria, if you look up, it's a whole horn. The game plays at the Middle Eastern countries right now, the Arab countries, whether Arab or the Turk, the UAEs. These are for them, they are the middle ground. They're not really up in the like West, very developed, but they are obviously much better, wealthier than Africa. So for the way they don't see lives. They don't see mothers who have 9 kids in their home and she died because she couldn't seek medical help. They don't see the hundreds of thousands of Oromos who are displaced, and not just Oromos. Let's be honest, there are Benshangul Gumuz, there are Keman, there are so many ethnic groups who are facing the outcome of the drone that Abiy is getting. I think we talk about these humans of Oromia. To me, it's not even about particularly about the story of 10 over the weekend in Wallo. As much as 70, our report we have for sure is 40 people to which we have put our press statement were killed. I don't see the international community say anything. I don't see any Ethiopian government, any Ethiopian media say anything. If 40 Amharas were killed at one time or within one day, or if 40 prisoners are removed from, I don't know, from whatever part of Ethiopia, are assassinated, executed point blank, the Ethiopian media, the 100+ media will say anything. So what is it to me? It's like the discussion that we need to have is money in international level, in Ethiopia level, and within Oromo level. I mean, we cannot continue to have this discussion of, this die and this die. And I mean, I think one of the topics we want us to talk, if, we cover this, is I'm way over my time. I'll cut it is that, UN passed resolution on Friday. Monday, TDF have pulled out. Those are very big topics.
But this human rights of Oromia is much important for us. And our people need to be talking about this rather than only discussing the agenda that is set by somebody else. We need to be able to have our own agenda that we discuss. And I couldn't be much happier to really, for us to be talking, for our audience who's listening, let this marinate for a second. Let this marinate for a second, because everybody is more interested about TDF's withdrawal from the Amhara and Afar region, the UN passage of the resolution, which is very significant, and both are very important and a game changer. But I think it's very important that our audience, who are thousands of who watch this show every week, thousands at least, in average we get over about 10,000. So that's the thousands of people. How many of them reach humans of Oromia? How many of us really will let this sink in? And those who are pro this government, what about that mom? What about, I think I'll end it there, and I'm absolutely went over my time, and I'm so sorry, Kana. That's fine, because you have brought the insight of, bringing this week, there was a report that Amaras who have displaced from, West Wallaga have come in to settle in Addis. But what about those Oromos who are attacked by militias and they are displaced in West Wallaga? And that you bring about that insight. And let me, if we still go to the Matakal and see, how, militias crossing and in the name of looking for rebels attacking farmers, displacing people and killing them, still there is that, militias coming and crossing over to Karayu area, Fantale district, Dilbad district, and the Showers, and still killing and displacing people. And what still stood out for me is that the conflict of the killing happened, but still the Oromia is avoided by even the International Committee for Independent Investigation. That resolution is still connect. Even the Ethiopian Human Rights Commission did not touch anything of the current conflict going on that affect the Oromia region and displace the innocent civilian. And let me pass it to Tisha. And what stood out for you from that second report, and why do you think we should still discuss about it and bring attention to our audience and readers? Thank you. As both of you know, before the civil war in the north, intercommunal violence was there, and especially in a lot of Oromia regions. This intercommunal violence has been reported and documented by Amnesty International and other human rights organizations, even though they're not picked up by the media. This intercommunal violence were happening with the permissivity and complicity of the government. The government knew what's happening. They're just turning the blind eye, sometimes even allowing, making the environment conducive for this kind of violence. Now, after the civil war, this includes even the capital, Finfinne, they gave a blank check to anyone. You can be an outlaw, you can be a criminal, it does not matter. A blank check was given for anybody who wants to be organized and pretend to be a peacekeeper and do whatever they like under that clause. I'm talking about the state of emergency that was declared in Finfinne and the state of emergency that's been declared all over Oromia for the past almost 4 years. So what stood out to me is the fact that now these Amhara militias that are going to Oromia region, and they're saying, they can say whatever they like. They can say they're enforcing peace, they're ensuring security, but they are killing citizens. And you guys have seen this all over the media. I'm not the first one to say this, but when they admit that they kill people, they will say they killed them because they're part of the rebel, as they call it, the Shani. And when they don't admit it, they don't want to admit that they did it, then they will say the Shani did it, or the rebels did it. And they're using this tactics of blaming, putting the name of Shani on anybody who killed or be killed. It does not matter whichever case. And that's how they're eluding responsibilities. So not only are they committing these atrocities and backing and supporting these atrocities, I'm talking about the government, and allowing all kinds of organized mafias commit all kinds of crimes in various towns of Oromia, but they're also not taking responsibilities. They're dodging
there's no accountability. They're dodging responsibilities. And no media, maybe some Oromo medias, but any other international media is not picking this up. They're actually systematically keeping these voices down. As you guys have seen in the past, the government is distributing a talking point for the media not to say anything about the activities of the Oromo Liberation Army, so that people will know what areas they have controlled. And in the same manner, I don't doubt it if they say, do whatever you have to do so people won't hear the stories. And thank you, Ola, and thank you, people that are working like Kana on exposing these atrocities and bring the story of these people to the forefront. Thank you. Thank you very much. And maybe mine will be like still on this report, women of Oromia, still people are dragged out of prison and killed. People are dragged out of their houses and killed, shot on the head, or, shot in the town. Pregnant mothers still taken from prison and killed. Young men are killed in the name of enforcing curfew in Ararge. And this is happening. And as a writer and as also a researcher in that area, I will still encourage our audiences to keep reporting human rights violation, because we must all government accountable, because we pay government taxes, and that government must work for the people. Government must protect people and their civilian. Let me stop it there. We have a few minutes and we can now go and discuss on the resolution. Pass it over to Seenaa. Thank you. Okay, thank you. I guess here's my proposal. I mean, I think we only have about 5 minutes, and I want us to take about 10 more minutes maybe, and even go a little bit over, for us to talk, in my opinion, about two things. We can talk about the resolution, and then keep in mind the resolution that passed the UN Security Human Rights Council include investigation into Oromia. At least it goes back as far as since the war started. That's a big thing. That's a big deal. It's bigger than anything, because that is where the skeleton is. If you're looking for the body, that's where the body is buried. It's in Oromia. It's where the secret the Abiy government is hiding. And but I think I don't know what you guys think. Maybe we can have this part that I'm really kind of interested also to talk in Oromo, and this part that I'm kind of interested, obviously, to keep it in for our non-Oromo audience. I don't know what you guys think. I mean, to me, it's like there's a part. I guess what should we be doing? I mean, I think we'll talk about. I think we'll definitely will jump into the two topic. Kana, you mentioned is like really, because the second topic is that about the withdrawal of TDF from that, from all the Amhara and as well as Afar region. And that have definitely opened up gates of hell for Oromos in a special zone in Amhara region. Oromia special zone. Hundreds have been killed long before even TDF withdrew. There was drone bombing nonstop, and nobody's talking about it. Their death is invisible. And I am confident there are certain NGO, not many of them, that have this knowledge, have intentionally looked the other way. So I think when we speak here, we obviously do have non-Oromos audience, do have government officials, but it's also important that, basically TDF was under a lot of pressure to withdraw. And I'm kind of mixing up both. The reason I'm mixing both is because one thing led to another. Resolution passed, and the next thing, that TDF withdrew. And before that, there was a push for negotiation. And then there's also rumors that circulating whether political prisoners would be released. And what does it even mean? So that's a bigger. So to me, and at the same time also, we as Oromo media, as an organization leading opinion makers, what are we doing wrong? What are we doing right that we are not mobilizing the mass and we are not bringing the attention that's needed? Or the big fish, there's regional power struggle that's happening. So you have, allies between Turk and UAE, and then you have the Saudis, and then you have the Egypt. That there's a huge power struggle about who, control. The weaker Ethiopia is, the stronger Egypt is. Of course, Egypt is probably not interested in complete in the survey of Ethiopia. But at the end of the day, the way I see is the beautiful bride is the Oromo people.
Middle East and lots of countries, obviously, as this UAE, Emirate countries, they are very poor. They, right now they have oil, but that's the only thing they have. They depend on foreign countries to bring food. They depend on a slave that comes from countries like Ethiopia. And based on the discussion that we have, you have a route slave predominantly from Oromo side that uses the same route in a 19th century to be taken to Europe. Now Oromo side going through that route voluntarily to become slave and work in these Middle Eastern countries. And most undemocratic countries where a human being's body in Libya have cut and been sold, and yet the region, the international community have completely remained silent or invisible. So let me add in it, and I think we can divert in it to Afan Oromo, is that the way I saw, obviously, the resolution, it was milestone to include Oromos in there, because that's where the skeleton is. That's where the body is. If you're a police investigating about a lost or a disappeared person, you look for the main place you look for is trying to get the body. And the body is buried in Oromia. So I'm hopeful, I'm really, really pushing, and I urge every Oromo person, every human rights organization, obviously Amnesty International, Human Rights Watch, have remained, I don't know how to even respond to them, for nearly a year and a half, or for more than a year and a half, have decided not to report on Oromia, even though they get credible report from us, from everybody. They do get credible report, and they remain silent. Their silence have enabled agencies like UN and different government to completely ignore the atrocity that is happening in Oromia. But there can never be peace in Ethiopia without, in the region. In fact, the big gorilla, the big elephant in the room is the Oromo. The skeleton is Oromia. So the UN resolution include the investigation in Oromia. That's a plus sign. You know what I'm saying? But then the Security Council Monday meeting, it still talks about the three regions. It talks about the Amhara, the Afar, and the Tigray. These are the three regions. They're still talking about it. I think a very good step in the right direction. And I think TDF is definitely using this as a perfect opportunity in making the right decision to retreat, because, as you know, international community have been pushing TDF to withdraw from this area. Of course, Abiy is getting endless drone that's coming from Turkey, is being financed by UAE and just killing people, because for them it doesn't matter as long as Abiy is their puppet who will sell out anything or give anything to Ethiopia. So I think the way I saw it is it's a right move, but I don't see in any way it's a defeat. And I think it's a right move, because if you see, all the media have the TDF have been getting a lot of praises. This is from the US government to Europe, and any organization you can see is right now everybody's on the side of TDF did the right thing, and I think they've scored big time, in my opinion. But what does that mean? I mean, how long would that last? That's a different comment I'll make. Let me stop here, and I'll give it back, Kana. Yeah, thank you. For me, I will just say that Ethiopia, the atrocity that happening there, no one is being held accountable. In criminal responsibilities, there is an individual criminal responsibilities. As much as we blame the state does not act in vacuum, or state, act through individuals, and it is individuals who committed these, serious crime, and international investigation, independent investigation are trying to, hold these individuals accountable. And as you said, if people go to Oromia and they will not get reports that people have not gathered data, they haven't documented through photographs, they haven't been writing detail down. What I will urge people is keep the detail, write down testimonies where the victims are buried and all this, and much important. And I think it's a right toward right direction. And my insight only will be on this aspect is that it's developing, and people should keep providing more information. Although we not get response from human rights organizations like Amnesty, Human Rights Watch, we should not give up. People should not give up. People should still keep providing data and information to them. Yeah. I don't know. Yeah, I would like to add to the discussion. We failed. The entire international community, the entire world has failed
when it comes to the Ethiopia case in the civil war. Even the Ethiopian government admitted to some of the atrocities that were reported, the sexual-based violence, the war crimes, the various war crimes that were committed. They admit it, but they are holding some individuals accountable. And here is why I push back on that idea of holding some individuals accountable. This is not the work of some individuals. This is systematic, widespread atrocities and crime perpetrated and supported and carried out by the government and the allies, and all that are in the part, included in the civil war, all parties to the civil war, especially the Eritrean government, the Ethiopian government, the Amhara militias. Those systematically widespread atrocities, the system, the head has to be accountable. So I don't take this. We're taking a dozen of people for to justice, bringing them. The entire world has failed in holding the responsible parties accountable. Now, we've been saying this for over 13 months, over 14 months since the war started. There is no winning in this war for no side. The public are going to be a loser no matter what. Nobody's going to get total military victory. And even if you hold negotiations right now, you will know in the back of your head, the same negotiations that are about to take place would have been able to take place 15 months ago and avoid all this catastrophe. Now, why is this really bad for Oromos? Oromos are really the ones paying the highest price in this. Because if you look at the war, in the civil war, there are a lot of Oromos that are, either forced or manipulated to participate in the war on the Ethiopian National Defense Force. A lot of them are being sacrificed that way. And we know there's a lot of Oromos in their neighborhoods dying because of shortage of food, agricultural practices are not taking place, the drought, diseases, this local militias coming in and destroying. Oromos are dying in every way. And what are they saying? They're saying, once we're done with the civil war, we're coming back. We're coming back here to destroy Oromia, dismantle Oromia, disrupt Oromuma, take the identity of the face of the earth. So everything that needs solution, any solution that comes to play, has to really include Oromia in the picture. And this resolution is just the start. Mentioning Oromia and investigating some of the atrocities that are happening there is the start. But the biggest work that needs to be done is the destruction that's coming to Oromia in the future. The international community have to be very vigilant in watching that. I know there are forces that are, I don't want to call it scared, but forces that do not like to see Oromuma flourish. There are forces that trying to break up Oromia into 20 different pieces. And you probably have seen the picture that's been circulating on social media. And being Oromo should not be a problem in anybody's eyes, let alone criminalized and a basis for killings and atrocities. So I'm afraid the international community has to pay more attention in Oromia than any other place, actually now and in the future, than they have done in the past. Thank you. Kana, go ahead. I'll give you a chance and I'll come back. Kana, take a shot. Yeah. Well, in fact, we are over time. Over to you. I just wanted to indicate I was stopping Tisha, but over to you, Sena. Okay. Thank you. Kana, I think, thank you for giving me the opportunity to actually, why don't we switch over a little bit to Afan Oromo, and I would like to propose, because there's topics that I wanted to cover. Yeah, take your time and go straight there now. Okay. Oromo, yeah. So here's my question. Gafinki Yakanate. And this is something that I've been thinking. Oromoni, according to data online, that's at least 45 to 50 million. According to Deputy Special Envoy Peyton Kajede, Oromo harka jahatama jede. Harka jahatama ibab didema kesa elrega godi jede. That is what ate jette million gara torbatamatif dema jechuudha. Jahatami shanif torbatama dema. Ananiti kajede kuni. This is what to jede. Motuma America to jede. Why it image of Ekar Dalaga to jede jechuudha.
So, ana kilaacha kooti, I think bakka kana irratti qabxee mara dubbataa jirru kana waliin hin mari'anne garuu I wanted to get you akka gaadura tishoon nu godhe san gochuu barbaadan kana. Bakka kana irratti so ummanni baay'inaan hagana gahu engadda Ameerikaa keessatti biyya biraa dhufu Ameerikaa kana keessatti torbee lama dura hiriira baanii ture gaafa sagalee. Gaafa itti aaduu warri nafxanyootaa bahee ture. Nu kudhan deebi'ane. Akkamitti nuti ummanni harka ofiin 50 yookiin 60 yookiin 40 ofiin jenna biyya kanatti hiriira baanu nama 5 nama 10tu baha. Disconnecti wayii hin jiru wanta nu godhaa jirruu fi ummata Oromoo hedduu because wanta argee jedheetii akka laalcha kiyyatti Oromoo keessatti dhugaa dubbachuun hedduu fedhiin qabu. Sigalee namni martinuu gengii ofii qaba sigalee politika kafaa'uun gengii ofii qaba OLF gengii ofii qaba OLN gengii ofii qaba. Dhimma biraa irratti akka dubbattu hin barbaadu. So because ummanni kun yoo ummata kanaaf lolaa jiraanne taate because dhugaa dubbachuu qabna. Tokkoffaa biyya bilisaa keessa jira namni waan godhu hin jiru. Lammata ammoo gabrummaa kana dibbinee jira. So gaafiin kiyyaan isiniif ka gaafadhee jedhu haasaa kana keessatti honestly sigalee disconnecting nuufi ummata kana loluutii fi disconnecting lafa jiru ummata biyya alaati iyyuu fudhadhuuti hin jiramu hin jiru disconnecting sun maalidha? Because ummata Oromoon 60 harka 40 yoo ta'e 60 dhiisite harka 40 jechuun kara miiliyoona 50tiif deemaa jira. Biyya keessatti dhiisite biyya Ameerikaa kana keessatti ummanni Itoophiyaa kara miiliyoona tokkooti. Ati minimum miiliyoona tokkotu jira. Dhaabni Itoophiyaa advocacy kanaaf tajaajilota maal jedhaa 750 nu jala jiraa jedha ummanni. 750. 2/3 of ka biyya alaa jiru nu jala jiraa jedhan. Hayyee biyya 750 jala jira. 30 suni hawaafe ummata harki guddaan ummata Oromooti. So what is it? Because you cannot lallabaa ooluu hin dandeenyu. There's got to be jijjiiramni Oromoo keessatti dhufuu qaba. Jijjiiram anaaf si qofa haasofnu otoo hin ta'ini jijjiiramni dhugaan dubbatuu qabamuu qaba sigalee. We have to be able to tell the truth. Do we tell the truth? Ummata Oromoo kana dhugaan bakka hin qabdu arginee jirra. Because waati dubbattu gengiin gura sitti gurmaaheetiin maa dubbatti jeesika. Si'ii dhugaa dubbattutu yakkamtu ta'a. Nama balleessisa otoo hin ta'in nama arrabsisa otoo hin ta'in incidentii kiyyaa yoo kana natti ta'ee jedhe nama arrabse yakkamaa miti. Nama ajjeese yakkamaa miti. Garuu ati maa agarte ati maa dubbatte situ suuqamee jedha situ rarraafamee jedha. How do you say about that? Mee kana irratti xiqqoo dubbannuun jedha. Kana take the first shot and then itti deebinee jenna afaan Oromooti dubbadha. I think because yaada kana kakaasee fi mee dhugaa akkamitti keessa bu'uu dandeenya kan jedhu kana. First of all, thank you. And kan jechuu barbaade still Oromoon aware siyaasa political baay'een qabu natti fakkaata akka yaada kooti. And akkuma jette fedhiin isaa bakka adda addaatti qoodamee ture. Hangisi hedduu waa'ee Oromoo na gaddisiisu Oromoo sirbaaf walti amanii konseptiif walti amanii miiliyoonatti dhufa baay'ee sirbaa huccuu aadaa keewwatee baay'ee baha. Baay'ee nam garra maaliif jennaan baay'ee bareedanii huccuu aadaa suni kutaa Oromoo garaagaraa irraa keewwatanii waggaa dhufanu baay'ee sirbanii daansii warraa kuruphatanii baay'ee even take the football tournament football tournament godhamus baay'ee dhufa ammoo waa'ee siyaasaatii fi yoggaa mirga namaa falmuu jeeqamuu qonqoo uummataa ta'uuf gaafatamu nama 5tu dhufa nama 6tu dhufa. Political awareness of the society is, I think, so down. And again, akuma jete dislinking kanjiru we have a lot of Oromo professors outside. Professor edu tujra warra barate history edu tujra. Akuma det warri kunus namu kara party sati lala mali namni gabbayu mata barsiisun jiru. Why is it important that people come and protest? Why is it important that we come together and discuss about the political problem, the human rights violation we are having? Namnu kara political siyasa isadin kadubatu. You see, take Oromo media like OMN, and we see all Oromo professors coming out there discussing about this problem, issues. Amo umata bani biyawari umata barsisufi political, Koti warrayo kani suti ka politika sun furra basani ka party sun lafa kani ka ummata sun gaaf warri keewwatu
hin agartu. So they disconnect. There is a disconnect between our intellectuals and our, the general public and the general people. And I think that is the biggest problem that we still face. Aye. Galatomi, I'll have some point. Tigo, go ahead. Wanta umarate te tokko waa'ee engedda teessa jettee sanarratti xinnoo dubbadheeni wanti sunillee irraa akka baqachuu wayii ta'een ture mataan kooyyuu yeroo darbe gaafa dubbanne irratti namoota asii addiira galle booda namoota tokko walitti sassaabiini keessumaa warra amantii islaamaa hordofan namoota tokko bilbileeni yaada isaanii akka naa galuuf godheeni isaan wajjin dubbadheen ture. Understanding walii galu waan namni tokko yaadu waan inni tokko keessa isaa jiru waan namni tokko akkamitti waan inni ilaalu sana iddoo isaa ta'anii ilaaluuni baay'ee waan barbaachisaa natti fakkaata. Oromoo qofa keessatti hin ta'in iyyuu iddoo maalletti iyyuu amma gaafa irra deebi'ee gaafuma piroograamii isa darbe illee gaafa ilaalu waan jedhamne tokko waan jedhamu irra jiru tokko keessa amantii namaa ciruma isaa tuquun namni sun amantii namaa tuquun ciruma isaa irra hin turre. Warri amantii keenya orummaa keessa fudhaati boolla lixaa amantii keenya nu jalaan buuna warri jedhan illee amma maaf akka jedhan reefuu naa gala. Amantii namaa baay'ee kabajuun irra jira. Nuunis amantii namaa kabajamu irra hojjechuun irra jira. Amantii namaa tuquun baay'ee gaarii akka hin taane kanarratti hubadheera karaa kootiini. Amma waan ati gaafa deebi'u waa'ee advocacy keessumaa waa'ee ummata keenya dubbachuun achi ba'anii hiriira nagaa ba'uun warra mootummaa keessaa warra poolisii faa kana hojjetan irratti haasa'uuni faayidaan isaa ummata keenya hundumaatii fi waan sirriitti galeef natti hin fakkaatu. Kana kan beektuu fi akkuma amma kanaan dubbatee amma dhaaba Oromoo keessaa dhaaba baay'ee jaalladhuu fi keessatti baay'ee kan hojjedhu akkuma dhaaba kootti kan ilaalu tokko Osfaanaadha. Osfaanaan Oromoo Soccer Federation North Americaadha. Yoo baranaa argitaniitu ta'ee namoonni manatti nafne namni kanaan dura ala beellee hin beekne dhufee bakka nuun teenyu lamma dhabnutti bakka itti taa'umsaa madhabnutti namni baay'ee ta'ee dhufee wanta kana nu wajjin hirmaatee ture. So maal gochuun irra jira kan jedhu keessaa tokko common ground. Amma galatooma amma humans of Oromiyaan common ground keessaa tokkodha. Namoota akkasitti ajjeefaman yakkaman maqaadhaan finnee asitti baasnee itti agarsiisnee nama kanaaf gadditeetta namni hin gaddine hin jiru. Hin gaddite kottaa mirga isaaniitiif sagalee taanaaf kottaa mootummaa alaatti himna waa'ee isaanii himna kan jedhu common ground namni hundumtuu kan irratti walii galu. Kun politikaadhaanis amantiidhaanis maaliidhaanis nama addanii hin baasne nama hundumtuu akka namummaatti nama gaddisiisu common grounditti kan fidu waan akkasii fuulduratti mul'isu tokko. Lammaffaa wanta advocacy kana faayidaa isaa sirriitti akka namaa galuutti goonee tireeningii adda addaa biyyarra deddeemnee hundi keenya yoo jechuudha warri dandeettii qabnu warri hin qabnes tireeningii fudhannee nama barsiisuu ol qooduu yaada wal jijjiiruu baay'ee barbaachisaadha jedha. Sadaffaa irratti immoo dhumarratti ergii kana koone booda waan tokko waan riyaalitii lafarra jiru jira. Oromooni acuucaa jala waggaa baay'eedhaaf ture. Warri alagaa nurra karaa baay'eetiin nurra intini qabu. Experience qofatu hin ta'in opportunity nurra baay'ee qabu. Amma viidiyoo tokko argeen jira 1960s 1950s Ameerikaa dhufanii warri keessumaa warri Amaaraa warri Yaangi dhufanii akkamitti akka Amaaraan warra kaanirraa caalaa ta'anii akka argaman akka warra Oromoo Tigree biyya keessa jiru warra saba garabiraarraa akka isaan ol ta'anitti biyya lafaatti himachaa turan aadaa isaanii barsiifachaa turan waan hundumaa nu dura waggaa baay'ee qabu amma reefu walitti finnaa jirra generation inni haaraa dhufu jijjiiramaa jira gadi ta'ee fi tokko is just a matter of time yeroo ofirrata malee jijjiiramee achi geenya kan jedhu abdii guddaan qaba kanuma kanarratti. Hayyee. And I'm more clear to get first and foremost the commenting na mali la jira. I think bakka kana keessatti waan lama wal bira qabne ilaalu qabna. Sigalee Albert Einstein nama extremely nama brainy qabu addunyaa kana irratti jedhamee dubbatama. Maraataan jedhe sigalee uumakalee godhee outcome biraa ka eeguu jedhe.
That's madness. Namni maraataan waan biraati miti. Maraataa jechuun karama kalee deeme haasawama kalee haasa'ee dhukaasuma kalee dhukaasee jijjiiramnaa dhufa. That is what the definition of madness. I think waan lamatu hadda kan dhaggeeffattoonni keenya ka yaadattuuti kan lama dubbadhe. Tokko mammaa kuma kaa dhagairraa nam tokko du'uun is tragedy. Namni kuma du'uun ammoo lakkoofsa. That is profound meaning qabanaafi. Lammata irratti immoo maraataan sigaleetii Oromoo community dhaaf jechuudha because we are an institution influence guddaa uummata keenya irratti qabna, influence guddaa mootummaa addunyaa irratti qabna. Hopefully wanti nu godhuu barbaannu nuti ammoo ilma namaati. Har'a irraa boru ni jijjiiramna, boru ni duuna, boru waa hedduutu nu qunnamuu danda'a. So we want to look back of duba deemnee ilaallee yoo jennu maal goona impact akkamii dhiisnee jirra. Sammuu hangamii dhaqqabnee jirra kan jedhu ofirratti haasa'aa jira. So akka yaada kiyyaatti bakka lamatti hin qabee dubbadha kanarratti. Tokko komantii argaa jiruu fi Abiyyi ammatti ka godhaa jiru yoo TPLF barbaadde referendumii kennuufi barbaada. Yoo barbaadde wannuma TPLF godhutti jira ka alatti odeessu kana ta'in keessaan he is caccabee jira. Qullaa jira lola kan akka hin injifanne argee jira. Kanaafi all inclusive dialogue ka dura warra kana balleessu jedhu malee taa'aa jiru, ka kadhataa jiru, ka dhiibbaa godhaa jiru. TPLF ka baatee fi addunyaa garaatti duddatti garee kana asitti deeffatuuf kara saniin akka malee they have seized the moment. They are the winner. Sigali biyya ta'uu danda'uun hoo biyya ta'an ammoo addunyaan jira ijaaruuf qophooftee jirti. Mootummaa Ameerikaas ta'e mootummaa biyya Tigraay kana naannoo akka biyya tokkotti ijaaruuf qophaa'anii jiran. They want to help, because biyyi kun genocide irra ta'e waan ta'eef sigalee Abiyyillee keessaan wanuma TPLF barbaade kennee because foon guddaan Oromoodha. Kamartuu nyaatu UAE ta'e Isaayyaas ta'e kamartinuu ka arbi Oromoodha sigalee irraa ciccirtee gurguruu dandeenyu. So reality lafa jiru kanaaf namni martinuu uummanni kun rakkisee ni jira Itoophiyaa ta'an. So uummanni kun waan jirri barbaade kennaniifiitiin Oromoo irratti ni qabu. Kanaaf dhiibbaa amma warra ta'e dhiibbaa addunyaatti godhaa jirtu kana afaaniin of fakkeessa ofirra haa dhaabatu malee lola kan akka injifachuu hin dandeenye fudhatee jira. Kanaafiyyuu yogguu kan haasofnu yenoo kana dubbadhu wanni dura dubbadhe dagadhee chaafi miti. Because wanna addunyaan guutuu irratti xiinxaluu laaluu qabna sigalee dynamicii geopolitically ka naannoo sanii taphataa jiru laaluu qabna. Mana keessallee of deebinee ammoo of deebinee asas of gochuu qabnaati. Kan amma duratti dubbadhee jedhee karama kalee deemneetiin jijjiirama eeguu hin dandeenyu. So of duuba deebinee ilaallee maal balleessaa jira because wanta tokko wanna sirriin hin godhaa hin jirretu jira. Wanna sirrii san keessaa fakkeenyaa fi ollas qabatee miidiyaas qabatee olaaltee jettee propagaandaadhaan miidiyaan Itoophiyaa uummata Oromoo harka guddaa bitee jira. Harka guddaa sodaachisee jira. Harki guddaan uummanni Oromoo sodaadhaaf ta'ee sammuun dhiqamee jira. We need to do better job. We are not doing sufficient. Kun reality dha because galee uummanni harka 60 harka 40 kun miiliyoona 50 keessaa otoo miiliyoona tokko ka'ee jedhe Oromoon hin bilisoomte jetti. Miiliyoona tokko otoo ka'ee jedhe jechuudha. Miiliyoona tokko hin dammaqnee jechuudha. That is the reality. Miiliyoonni tokko yeroo kana keessatti yeroo nafxanyaan akkanatti deemtu. I mean Oromoodhaaf illee by any means Oromoo waa hedduu irra oolee jira already yoo dhugaa dubbannee jenne. Warroonni kalee Oromoon hin jiru afaan Oromootu dubbatuu fi Oromoo jechuun haqqisiisu hadha Oromoo liqimsanii afaan Oromootu dubbataa jiran. Sirba Haacaaluutiin hiriira bahanii jedhan. Sirba Haacaaluu sirba afaan Oromoo kan maanaa isaan beekne we have overcame that already. Waa'ee Oromummaa addunyaa Itoophiyaa dhiisii nafxanyoota dhiisii addunyaan bittee jirti. Lakkoofsi Oromoo daayinaamiikii geopolitikii East Africa Golfii fi Horn of Africa irratti taphatu it is daggatamuu waan danda'amuuti. Reality garuu kana keessatti there is also major disconnect. Political party dhaabbileen adda addaa Oromoo keessatti qaban because maasiin jala bira hin jiru yookiin mootummaa kanatu sodaachisee which is most likely sanuma hin beeknee jenna qawwee sodaatanii garuu akkamitti uummata keenya dammaqsina kan jedhu it is significantly important gaaffii kana dhaabbileen politikaa community'n keenya of gaafachuu qaba sigalee maaliif community'n keenya bararraa waggaa 10 hadhaa namni community yoo walgahii yaamtu nama 10tu dhufa waggaa 10 booda illee yoo yaamtu nama 5tu dhufee jedha maaliif community'n keenya progress gochuu dadhabee dhaabbilee keenya fudhadhuu jedhe
civic society organization product. Civic society organization kara shantama jaatamatti jira. Shantama. Civic society organization kun otoo hadhol gahee Oromoo meeqatu dhufee jira. Resource meeqatu civic society kana keessa bira jira. Akkamitti dhaabni tokko waggaa 30 jiraateetiin sustain ta'uu dadhabee jedhe. There's doctor baay'ee qabna, lawyer baay'ee qabna. So kanneen marti deebinee of assess Oromoon akka makaanan jeesii galee yeroo cidhaa yeroo sirbaa you've seen cidha dhaqee jira. Nama 1000tu dhufee jira. Yeroo sirbaa gaafuma Minnesota kanatti galgala nama 1000 dhufee jedhee ganama hiriira nama 100 gattu bahee jedhe. There is huge disconnect jira. Yeroo booya yeroo waan tokko ta'ee church yoo deemtee jette church Oromoo keessa yoo deemtee jette nama 100tu dhaqee jira 1000tu dhaqee jirati. Church garuu hiriira hin bahan. Masgiida yoo deemte salaata jimaata yoo deemte jette nama 100 salaatan hiriiratti hin dhufan. Mootummaan kun kan itti xiyyeeffate. Ifama naagati amantiidhaa fi eenyuun xiyyeeffanne mootummaan Oromummaaf xiyyeeffatee jedhe. Gariin si galee Oromiyaa keessa galtee afaan Oromoo barattee Oromoo fakkaatteetiin Oromoo walitti naquu fi amantaarraa odeessiti sun. Amantaadhaa miti mootummaan kun kan nama keenya cunqursaa jiru. Islaama cunqursee Kiristaan Oromoo bira hin dabarre. Egaa akkas ta'e sila har'a booda Wallaggaa ka amantaa Kiristaana faana deeman maaliif jiruun jaraa guyyaa fuudhee dhabee jette. Maaliif aangootti dhufuu dhaban otoo rakkoon uummata Oromoo amantaa taate Kiristaanni Oromoo particularly Protestantii warri Wallaggaa Oromoo keessaa achi because jidduu shawaan harki guddaan Ortodoksiidha maaf aangootti dhufuu dhaban because ajandaan jalaa ajandaa amantaati miti. Haa ta'u malee garuu sheekinni gariin paastiriinni gariin kanarraa dubbatuun barbaadu. Carraa argate itti fayyadamee ammoo famous ta'uu barbaadee jira. Gadi deebi'eessi galee waa'ee rabbi ka jedhu nama miidhameef dubbadhaa jira. Amantaa one of the most struggling civil rights movement bara 60 keessa Martin Luther King yoo ilaalta jette. Eessatti dhalatee eessatti jijjiire? Church keessatti dhalatee church keessa jijjiire jedhe. Hanga abbootiin amantaa church keessatti hin dubbanne. Sigalee asuma aktivistii ilaalaniitiin garaan gubatu dadhaa assessmentii reassess godhuu qabna reality wajji deemuu qabna. Oromoo keessatti bakka hedduutti dhugaan bakka hin qabdu. Yoo ati dhugaa itti dubbattee assess goona jettu ati bara akkana taate maqaatti itti baasanii jira. Akkamitti dhaabni tokko waggaa 20 dura dhalateetiin hadhallee bakkuma waggaa 20 san jira. Business yoo taatetiin yoo suuqii bantee yookiin mana buddeena bantee waggaa 20 hadhaa bantee buddeenni kan kee yoo kan gurguramne you have to start selling the buddeena because ati buddeenni kan kee gaarii miti jechuudha. Bara maraa deemtee si galeetiin baranallee buddeena kee irraa binne waggaa utullee buddeena maraa no eega buddeena kan kee namni bitaa kan jira taate ajinda wanna san keessaa bahuu qabdu because carraa nama biraa qofti cabdiqattee keettee jirta. Oromoon of duba deebi'uu hin danda'u. Abbaan fe'e yoo du'ee jedhe abbaan fe'e yoo hidhamee jedhe abbaan fe'e waan fe'oo ta'e Oromoon of duba deebi'uu hin danda'u. Generation itti dhufee jira. It is waan yeroon isaa geettee dahaa jiru. Kanaafuu sodaa hin qabnu gara sirraa. Abiyyi Oromoo balleessa no. Abiyyi temporary dha. Ofiitiif iyyuu galtee fi jirti isa last minute irra jira. Abiyyi Itoophiyaa bulchee Itoophiyaa dimokiraasii no. Itoophiyaan Siiriyaa miti akkasitti illee ta'uu hin danda'u. Jijjiiram shakkii tokko malee dhufa. San jechuun ammoo warra waggaa 20 haga dhaasuuqii baneetumaan odeessu jijjiirama takka hin finne that means wanti nu gurguraa jiru sirrii miti. We have to step back dhiisuu qabna ajandaa kana. Yoo dhaabni ollaan kun waggaa 2-3-5 hadhaa sustain hoo kan taane taate wanni nu dalagaa jiru sirrii miti jechuudha. So akkamitti an akka yaada kiyyatti warra suuqii 99 banee Oromoo keessatti deemaa jiru kanneen akkamitti suuqii tokkotti dhufnee jenna. Dhufuu hin barbaadaf. Dhaabbileen keenya dhufanii waliin naasofne ajandaa uummataaf yoo akka kenne uummanni akkamitti gaafatuu danda'a. Nuti amma si galee we are working on a conference tokko dalagaa jirra. Hopefully finalize ta'ee hin baanee jenna. Because we want to have this conversation. Warri asitti harka si hidhee jedhu ajandaa namaa fuudhee odeessee jedha. Ofii ammoo si galee for the last 20 years waggaa 20 yoo kaasuu hin taates waa'ee suufa kanaa waggaa 20 yoo kaasuu hin tuufa. Yoo ati kanarraa hin binne suufa that means this suufni kun dalagaa hin jirutti. Qabsoo Oromoo kana keessatti disconnect guddatu jira. Lafaa fi political party irratti ummata diasporaatii fi ummata lafaa irratti dhiyaate. Dubbiin tun dubbii namatti mi'ooftu miti. Kana laalleetiin assess goonee adeemsa keenya jijjiiruu qabna. Ummanni keenya ammoo kan nu dhagahu kuni dhugaan hin mi'ooftu, dhugaan ni hadhoofte. Ati mammaa kana tokko dubbadhee jira baay'ee haasa'ee ati Churchill na fakkaata.
namticha president kan kawarra UK ka ture si gale sometimes yeroo takka namni heli azaba nama kennitaan an jedhe ani azaba kenneen beeku dhugaa hoo ittiin namni azabatti fudhataa jedhe si gale sometimes I don't give them hell I just tell them the truth and they find the truth to be the hell si gale dhugaa ittimaa dhugaa sani so akkamitti ummata kenna masgida keessatti chachi keessatti itti mudadden masgida keessatti yoo waazii goon waa'ee du'iinsa nama kenna wallo irratti harki guddaan ijoollee warra muslimaati meeti masgiinni kaba heetiin kaba wayaa jiru namoota 40 ka du'aa jiru because guyyaa tokko keessatti nama kara 40 torbaan lamaa fi droonii fixxe jette meeti biyyoonni arabaa ka ummata kanaaf ka dubbataa jirtu same thing wallagga keessatti state anjiru bakka anjiru kana keessatti charchitu jirati namoota dhibbaatam kiristaana oromoo kiristaanota dhibbaatamatu jira harki guddaan warra hiriiraan ba'an and the same thing warra muslimaa illee ani gargar but the reality nan siin jedhu bakka kana irratti charchii keessatti yoo paastoriin rakkoo ummata oromoo irra deemaa jiru kana kan dubbanne ka taate achuma dhufee si galee rabbuma karadhaa yoo ka taatu warroonni muslimaa illee si galee akka waan baajii amantaa irratti si galee baajii qabanii baajii akka waan si galee ati poolisa amantaa islaamaati islaama irratti qofa hin dandeettu that's nonsense si galee du'iinsa nama kenna sheektichi tokko ati baheetiin maqaa isaanii irraa fadhee jedhee abiyyi kan rabbi erga even quraanii niyyuu jedha yeroo nabi Muhammad irratti warra habashaan tuqinaa jedhe ummata akkanaati si galee ummata du'iinsa wallo keessatti musliimni 40 akkasitti yoo du'u sheekni kun hin dubbanne abbootiin gadaa akkasitti yoo bu'anii hin dubbanne garuu as deebi'aniitiin amantaa irraa dubbatanii nama kanaa kennanii jenna so warroonni kun akka laalkiyyatti warroota sheekolee muslimaa ta'e sheekolee warra kiristaanaa ta'e they are complicit akka laalkiyyatti because oromoon harki 98 amantaa kana keessa jira hanga haasaan ta'e tuni amantaa keessatti deebitee church keessatti church yoo dhatuti ati church pastor gaafachuu qabda why didn't the pastor speak about du'iinsa matakkal irratti deemaa jiru kam hadda humans of oromia haasaa jiru matakkal keessatti namni keenya buqqa'aa jira amaar buqqisaa jira naannoo wallo keessatti karrayyutti waggaa tokkoo fi amaar kiiloomeetira karaa 40 seentee lafa qabattee jirti jedhan meeti ka dubbataa jiru warroonni su warra kennante sheekni gaafa ifama nagata abbootiin gadaallee nama ajjeesu genocidein himataa himaa jiru abbaa gadaa jedhanii yoo kennaniifi so there is a disconnect nu uufi wanta lafa jiru irratti garuu ajandaan keenya kara miidiyaanis ta'ee kara biraatiin hijack ta'ee jira so we really need to self assess ourselves why is it advocacy keenya gargahuu dadhabee in akkas yoo jiru ollaa keessaa baasuuf miti ollaa is galti garuu as waggaa haroo seenaa jiru kana irratti for the last 2 weeks wanti nu godhaa turre dhugaatitti isin dubbadhee jedheen dhaggeeffattootaaf illee maak advocacy keenya gargahuu dhabee maaliif Amnesty International dubbachuu dhabee wimpeenna because itti dubbanne beekaa didan alaanees itti dubbanne keessaanis itti dubbanne and then sadaffaa irratti ammoo what can we do different maal godhuu qabna kan jedhu sheekoleen teenna warri community godhuu qaba hujii xiqqoo kilikii asitti gandaan ijaarratanii yookiin ammoo political party ijaarratanii ta'in yeroo hamtu keessa jira ummati kana keessa they missing a leadership sa'a tokko ol haasofnee jennee na offolcha kanarratti yoo commenti qabaatan kana an geesse gara kijaanii na offolchan sin jaa I think next week it's the last Wednesday it's the last barakumuma digdami tokko fi we are recognizing voluntary ijoolleen ufkote recognize kudha jirra torbaanuma kana keessa Senator Marii from Portland statement waa'ee Tigray irratti baasee keessatti immoo waa'ee abbootii gadaa dubbatee jira du'iinsa jira that's a major because that's the only nama Oromoo alatti ka abbootii gadaa ka dubbatee jedhe sanii so kanneen haa goonu jedha akka yaada kiyyatti kana sitti deebisee jira ulee yeah thank you I think you have brought a lot of insight and a lot of topic that people don't like to be discussed and I think today we had enough and for you have set the stage for the next discussion and I think it's good if we stop here and prepare ourselves for other tasks. Thank you. I don't know if you have any last word to say. Thank you. Anikaba jalqabarratti dhuguma waa'ee Oromoo kana masgiida yookiin charchi qofatu hin ta'ini akkuma sila dubbadhe
biila faundimtu fail godheera wanta kana waa'ee Oromoo dubbachuu irratti waan yakka Oromoo irratti deemaa jiru dubbatanii achi gadi baasanii namatti himuu irratti biila faundimtu fail godheera kanarratti. Maaltu nu barbaachisa jedhu keessaa tokkoffaa dhaaba akka ollaafaa kana instituushinii adda addaa gadhaabnee kan akka instituutii hojjetanii namnis deemees dhufees du'ees jiraatees maal kan jedhu dhaabni yoo jiraate dhaabni wanta kana gaggeessu yoo jiraate dhaaba tokko duwwaa sun ta'e 2 3 4 5 haa ta'u gadhaabnee sirriitti jajjabeessinee ijaaruu qabna. Dhaabota jiran immoo hundi keenya iyyuu itti cinnee akka biyya keenyatti akkuma kan keenya ta'etti itti cinnee gargaaruu qabna kan jedhu dhaaba irratti hojjetamu jira. Irra jira jechuudha jedha karaa kootiini. Itti aanee kan jedhu barbaadu dhuguma waan amma seenaan dubbatte baay'ee sensitiiviidha. Baay'ee sensitiiviidha. Ani al takka seenaan achi baatee waan akkasii tokko waan sensitiivii ta'e dubbachuu isheetti baay'ee na jaabsifadhaani. Dubbatamuu waan qabus dubbatte baga dubbatte sin jedha. Garuu waan tokko kan yaani gara fuulduraatti fiduu barbaadu akkuma sila jedheeni keessuma wanta yeroo darbe wajjin qabatamee jiru keessaa namni tokko as ba'ee amantii namaa arrabsee Oromummaa isaanii irraa fuudhee isin Oromoo miti jedhee dubbatee gaafa jedhu hundi keenya iyyuu dhuguma seenaanis gooteetti hundi keenya iyyuu wanta kana fuuldura dhaabbannee lakki isaan Oromoodha. Lakki amantii isaaniitti hin bu'inaa. Amantii namaatti bu'uun gaarii miti. Kan koottis hin bu'in, kan namaattis hin bu'in. Jennee sirriitti wanti gara biraa Oromummaan isa ta'u maalis isa ta'u hundumtuu hafee amantii irratti gaafa dhufu namni baay'ee amantii isaa irratti nama akka amantii isaa baay'ee kunuunsifatee akka qabatu namoota adda addaa gaggaafadheen kan bareerraa dubbachaa jira. Akkasuma isuma amma seenaan jette karaa gara biraadhaan jechuudhaafi charchi keessa masgida keessa amantii adda addaa keessa namoota baay'ee qabna. Gatii achi keessatti namoota baay'ee qabnuu fi sheekoonni keenya paastoroonni keenya warri amantii gaggeessanii qabsoo kana keessatti keessuma karaa advocacy irratti gargaaruu irratti qooda cimaa qabdu. Kanaaf iddoo akkasii irratti nu argamuu qabdu kan jedhu ergaa dabarsaa jirratti fakkaata. Seenaanis kanuma jette kun ergaa gaariidha. Ani xinnoo waa irra dibeen dhiyeesse akka seenaa streetiin dhiyeessine waa xinnoo irra dibeera. Dibamuus irra jira. Baay'ee sensitiivii gatii ta'eef hin jedhan karaa kootiini. Itti deebi'a. Waan tokko waan isa dhumaa jedhee itti deebita. Doddiba jedha. Inni dhumaa ergaan koo kan qeerroo lafarra jiranidha. Qeerroof qarree lafarra jiran. Yaadatu taanaan waggaa 3 har'as kan mootummaa warra wayyaanee kan jigsee qeerroof qarreen biyya jiranii lafarra jiranii ol ijaaranii walitti dhufanii waan odeeffannoo daddabarsanii sirriitti ijaaramanii giraasruutiidhaan ijaaramanii gatii turaniidhaaf. Ammas waamichi qeerroodhaaf lolaa miti du'aa miti waan akkasii miti of ijaartanii odeeffannoo ol dabarsitanii cimtanii neetworkii cimaa uumaatii information wali dabarsanii ofuma ol jaata ol baraa wal beekaa warruma iddoo adda addaa jettan ol hojiin kottaatii fellowshipii Oromoo irratti waradhaa kan jedhu intiniin dabarsaa isa dudduubatti deebinee isa seenaan amma jedhi waan sila jechuuf jettee anis deebisin qabaadha ta'a jedhi. Waa lama irratti hin jettiin. Tokko diddibanii irra darbuu qabaa akka jette absolutely disagree godha tokko san. Lammataa irratti ammoo maqaaf dhiira ta'ee ka dubartii arrabsu mee maqaa akkamii yaamtaan ta'e? Haadhi amantama kam keessatti fudhadhu? Sigalee amantama kana keessattuu fudhadhu ka dubartii ajandaa godhatee fuula isii irraa haasa'u. Akkasiin jettu irraa haasa'u nama kana fakkeenyaaf amantii keessa yoo jiraate yoo paasteriin nama kana kondaamin godhini yoo sheekni nama kana kondaamin godhini yoo abbootiin gadaan nama kana abaarini amantaan sun amantaa akkamiiti? Gaaffii lama gaarii na gaafatte. Inni jalqabaa xinnoo misunderstanding gootee irra dibnee darbidatu hin ta'ini irra dibnee bareechisnee dubbannaadha malee irra dibnee maan darbinu wanti hundumaa sirriitti gochuu qabna kan jedhu waliin gala. Garuu akkaataatti dhiyeessinu nama hundumaadhaa fi saanima tokko irratti hin dhiyeessinu akkaataa the same similarity hin dhiyeessinu namni adda addaa kaan kiniinidhaan fudhataa kaan IVdhaan fudhataa kaan nyaataan fudhataa so akkuma isaan ta'utti kaapsuliidhaan warra fudhatan kaapsuliidhaan warra siroopiidhaan fudhatan akka siroopiitti kenninaafidha wantichi. Inni lammaffaa dubbatte garuu wanta cimaa
wanti Oromoo keessa duwwaatu hin ta'in baay'ee biyyoota developing country kan jedhaman keessa kan jiru dubartii contribution warra dubartii xinneessuu dubartii akka isheen humna hin qabnetti dhiyeessuu dubartiin akka hojiin ishee iddoo akkasiitu hin ta'in iddoo hambiraa akka kusinaafaa kanaafaa akka ta'etti dhiyeessuu namoonni baay'ee kan akkasii yaadanis yaadu duwwaatu hin ta'in ala ba'anii isaan kan adda dubbatan jiru kan kabaja dubartiidhaaf kabaja isheen ishee muddu afaan Oromootiin na wallaale something to the extent that she deserves or she commands respecti akkasii laachuudhaaf namoonni baay'ee kan hin qophoofne jiru karaa kanaan ammas nan dubbadha dubartoota keenya ulfeessuu dubartoota keenya hojii isaanii contribution recognize gochuu ala ba'anii immoo waa'ee isaanii garee dubbachuu dhiisuu qabnan jedha 100% kana rakkoon maal nate kaanaatiin gargaartee jedha rakkoon maal ta'e ani dubartiidha. Waa'ee dubartii na faarsitee waan biratti ka jettu taate sigalee si garadhee naaf dubbadhu sin jedha because namichi sun gaafa na arrabsu ati ka'u takka hin dubbatin afaan kee zippi gootee teettee because it's wrong sigalee nam tokko sanuu ammoo beekta namni gariin beekta afaan faranjii kana beeka jedhee constitution Amerikaa beeka loo seera afaan faranjii dubbatee fi yookiin afaan arabaa dubbatee sigalee afaan arabaa namni abbaan fee baratuu danda'a amantaa fi abbaa afaan arabaa waa walitti dhufuun qabu. Imma kanallee imma amantii godhuu fi miti pointiin si kaasu baadhi afaan faranjii dubbattee fi seera Ameerikaanatu beeka yoo jettee that's wrong afaan arabaa dubbattee fi ka dubbattee arrabsu warroon isa jala deeman ammoo ka harka dhahane akka because anuma wanni itti dubbataa jirtu I'm a woman too dhimmi kun personally na tuqee jedha so kana baate it is much easier garuu wanta hin dubbadhuuf waa lamaaf itti tokko why didn't I give up sigalee because we are trying to set standard tolerance Oromoo keessatti yoo good dhiirri akkanatti misbehave godhu kana Oromooni amantama fe'e haa ta'u nama rakkamitti ilaaluu qaba tokko san akka nama keenya keessatti ta'uu bira lammata ammoo dargaggeetti lafaa dhufaa jirtu ijoollee baay'ee qabna asmaatiin keenyan siin jedha Chicagooti we have a lot of one thing wanti nu goone keessaa confidence dha by nature society dubartii keessaa confidence fuudhee deema by nature xiqqeen irraa jalqabdee akkana ta'ii akkana uffadhu lukoo akkana godhii akkasiin dhiira wanta akkasii hin jiru so by nature gaafa guddattee jettu there is systematically dubartii dhaqanii jira the most powerful addunyaa kanatti dubartiidha that's the truth akka dubartii dhuftu is the most powerful when addunyaa kana gadi dubartii garuu hoo powerii san akkuma Oromoo san si gadi guddinne jiraanii sodaatanii addunyaan fixxixxee Itoophiyaa keessatti dubartiillee akkasumas galee paaworii waan sodaatanii fi karaa amantiidhaan karaa itti dabalanitti qullaa godhanii jira. Qullaa taatee isiin iyyuu